the entire real line if we are considering a finite interval. ඒ කියන්නේ අපි දන්න පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් බිඳුවේ ඉඳන් 1 වෙනකල් බිඳුවේ ඉඳන් 5 වෙනකල්. ඒ වගේ ඉන්ටර්වල් එකක් තියෙනකොට ෆොරියර් සීරීස් එක ෆොරියර් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එක හොයන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඊළඟට අපි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. Okay, so here also we are going to discuss ways. The first way is finding, so we call this special concept as the finite Fourier transform. We are finding a Fourier transform over a finite interval. So we call it as the finite Fourier transform. So then the first thing that we are going to discuss is finite Fourier cosine transform. So finite Fourier cosine transform, if we have to find the Fourier transform of the piecewise continuous function throughout the interval from 0 to L. So earlier case, we have considered, if we have to find the Fourier series of a function, we have considered this entire real line. That means we consider integration from minus infinity to plus infinity when we are finding the Fourier series, Fourier transform. But when we are considering a finite interval, that means we have our x-axis and it is starting from 0 to some length L. So if we are considering a finite interval from 0 to L, then how to find the Fourier transform, Fourier cosine and sine transform? That is the thing that we are going to discuss in the next case. So we can use this formula, the Fourier cosine transform of the function f. Since we are considering a finite Fourier cosine transform, earlier case when we are discussing a Fourier transform, we use the variable as w, f hat w. But here, since we are considering a finite Fourier cosine transform, we are using the variable p instead of variable w. So we can write the definition to find the finite Fourier cosine transform. Here we are going to consider the integration. Earlier case, when we are finding Fourier transform, we consider the integration from minus infinity to infinity. But here we are going only considering this finite interval from 0 to L. We are going to consider the integration from 0 to L f of x. Since we are finding finite Fourier cosine transform, we are considering cos p phi x over L. And we are integrating this with respect to variable x. So once we have evaluated this integral, we can obtain a function of variable p. Function of variable p, and we call that f hat cp as the finite Fourier cosine transform of the function f of x. So if you are asking to find a finite Fourier cosine transform of a function, the thing that you need to do is, first you have to identify what is this L. So actually we are going to find the finite Fourier transform throughout the interval starting from 0 to some value. So the first thing that you need to do is identifying the value of L. Once you have identified the value of L, you need to perform this integration by substituting the respective function f of x here and the value of L here and here. So once you have substituted those two things, then evaluate the integration and obtain the answer. So write down this formula in your book. This is the expression to find finite Fourier cosine transform. So in your examination, maybe you will have a question from this part. I have mentioned that I am not going to ask to obtain the Fourier transform. So that means these things. So I mean the examples that we have discussed, example number 4, 5, like that. But I am not sure whether I still cannot say that we do not have the problem from this part. Since this is not much complicated than earlier case, maybe you will have a problem from this. A part of the question from this one. So this is the expression that you have to remember. The most important thing, you have to remember those expressions.
So the things, additional things that provided are the Laplace transform table and the Fourier transform tables. We are not going to provide the formulas in the exam, so you need to remember them. Even at least write down the formula in your paper. So if you remember the formula correctly, we can provide some mark for that one. කවුද කුටු ගන්න දිනෙත්? කුටු අරන් එන්න ඉස්සරහට. එන්න. රවිෂත් එන්න. ඇවිල්ලා දෙන්න දෙපැත්තේ වාඩි වෙන්න. එකලා හිතකද තායි කියවයිනේ. පුටු අරන් එන්න ඕනේ වෙන කෙනෙකු පිටිපස්ස දාන්නද? නෑ වැඩනේ පුටු අරන් එන්න. පරක්කු වෙලා ඇවිල්ලා කෑ ගහන මෙතන එන්න කියලා කියන්නේ. Okay, then the way of finding inverse finite Fourier cosine transform. So if we have a finite Fourier cosine transform of a function, then if you are asking to find the inverse of it, then you need to use this formula. In this formula, there are two cases. The first one is if we have a finite ඉස්සරහට මෙතනට හිටවල තියෙනවා මෙතනින් අරගෙන පොතකෝ තව ඉස්සරහට එන්න කැමති එන්න පිටිපස්සට කුටු කුටු ගා ඉන්න මොකද if we have a finite Fourier cosine transform of a function and we are asking to find the respective function starting from this one, so then you this formula. In this formula, we can say that f of x is equals to 1 over L. Here also L is the period. So that means we are going to consider from 0 to L. So this is the L is the length of the interval, and then this f hat 0. This f hat 0 is the integration of f of x from 0 to L. So that means we have to integrate the function f of x from 0 to L to obtain this one. And then this one, this formula 2 over L summation p is equals to 1 to infinity f hat cp cosine p phi x over L. So here also we need to substitute L and this f hat p into this formula. With that you can obtain the answer. Actually in the exam, so when we are discussing the example, you will get the idea. So if you are asking to find the inverse of the finite Fourier cosine transform, then you will be provided this information as well as this information in the question. So if you are asking to find this one, you need, if it is not provided, then to evaluate this value, you need the function f of x. If you know the function f of x, what is the reason of using this formula? කියන්නේ මෙතන තියෙන f of x මොකක්ද කියලා අපි දන්නවනම් මේ formulas වලට දාලා f of x හොයන්න ඕනේ නැහැනේ. ඒක නිසා normally in the question it is provided this data and this data. So the thing that you need to do is you have to identify what is the respective thing and then substitute this formula and obtain the answer. Okay? So if it is not provided, then you can obtain this value by substituting p is equals to 0 in this formula. මේ වැලියු එක දීලා නැත්නම් p සමානයි p වෙනුවට බිඳුව. මේ f hat cp කියන expression එකේ p වෙනුවට p සමානයි බිඳුව ආදේශ කරලා you can obtain this value. So this is the formula that we are using to obtain the finite inverse of the finite Fourier cosine transform. Write down this in your book, the formula.
NN. Cari position දෙන්න. ඔය ඉතින් එපා කොට අහන්නේ ආයෙ කතා කරනවා. ඉස්සරු නේද? ඉස්සරු නේද නම? එයාට හරියට වෙන වැඩ දිනන පන්තියේදී. මොනවද පරක්කු වෙලා තියෙන ඉක්මනට ලියා ගන්න. සමුදිතාවේ නෑනේ. Okay, the next one. චච්චක් ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ නෝට් එක එවලා තියෙන එකෙන් බලන්න ලියා ගන්න. චච්චක් ගන්න. Next one please. The next formula that we are going to discuss is finite Fourier sine transform. So, if we have a function f of x, then we are asking to find the finite Fourier sine transform. Similarly, in the finite Fourier cosine transform, here also we are going to consider a function which is throughout the range from 0 to L. So the first thing that you need to do is we have to identify what is this value L. So maybe in a problem, so maybe it is provided as x is in between 0 and L. Or else it can be given as x is varies from 0 to L. So the meaning of this both thing is x is, we are considering the x value of x which is in between this 0 and L. So මේ මොන විදිහට දීලා තිබුණත් L කියන්නේ මෙන්න මේ corner value එක. So the first thing that you need to do is identifying L. So once you have identified this value of L, then you can use this formula to obtain the finite Fourier sine transform. So here also you need to substitute the given function f of x here and the value of L here and here. With that you can obtain the answer. You know? Closely monitor කරලා හරියන්නේ නැහැ මේ ළමයි. ඉක්මනට ලියගන්න. ගණන් ගොඩක් හදන්න තියෙනවද? ඕනට අවුරුදු නිමාඩුවට මම ටේක් හෝම් අසයින්මන්ට් එකක් දෙන්නම්. දවස් 10ක් තියෙනවද? 10ක් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න ළමයි අවුරුදු සමරන්න ඕනේ. දන්නේ නෑ දෙකවල නන්දපුර යන්න තියෙනවා. ලියාගෙන ඉවරද? එහෙනම් ඊළඟට වෙන කතන්දර කියන්නේ ලියන්න ඉවරත් නැද්ද? නෑ උගල එපා කරලා මට අදාළ නෑ. මම දෙනවා ටේක් හෝම් අසයින්මන්ට් එකක් ගණන් 50ක් විතර ඉන්න කරා. ඒක අවුලන්නේ මට කවන්නේ. ස්ථානේ අදාළ නෑ. මට හැඩේදී මට තියෙන්න ඕනේ 17 වෙනිදා උදේ වෙනකොට අසයින්මන්ට් එක සබ්මිට් කරලා දෙන එක විතර. ඈ 7:17
7 ඉඳන් 16 වෙනකන් නිමාඩු 17 ඉඳන් පටන් ගන්නවා. 17 පටන් ගන්නද? 17 පටන් ගන්නවද? දවස් 10ක් නිමාඩු. Okay. The inversion theorem of the finite Fourier sine transform. That means, so when the finite Fourier sine transform is given, how to find the function f of x. So here you can see that in this formula there is no two parts, just like in the previous case when we are discussing the finite Fourier cosine transform. If we go back with that transform, here there are two parts in the formula, but in the finite Fourier sine transform there is only one part. So you need to use this one, 2 over L summation from p is equal to 1 to infinity f hat sp sin p phi x over L. So here this f hat sp is the given formula. If this is given, f hat sp, the finite Fourier sine transform of the some respective function is given, then substitute that one here. With that you can obtain this function f of x. So you need to remember these four formulas. For the first formula is to find the finite Fourier cosine transform when the function f of x is given. The second formula is to find the inverse finite Fourier cosine transform when the finite Fourier cosine transform of a function is given. The third one is the finite Fourier sine transform when the function f of x is given. The fourth one is the formula for inverse finite Fourier sine transform when the function, the finite Fourier sine transform of the function is provided. So let's discuss some example. Then you will get a better idea about this. So this example. Check. Example number 7. Example number 7, part 1. You are asking to find the finite Fourier cosine and sine transform of the following functions. So the first function is given f of x is equals to 1. And it is given as it is in from 0 to 5. So what should be the value of L here? What is the value of L here? What is the value of L? So here the interval is provided. If we compare it with 0 and L, the value of L is equals to 5. So then, since you are asking to find the finite Fourier cosine and finite Fourier sine, you need to use formula number 1 and formula number 3. So just substitute f of x is equals to 1 in the formula number 1 and formula number 3 and obtain the answer. I will give some time. Try to do it. Use the formula number 1 and 3. Beban dia balance kata dia, ada dekat headlight di kota ini. Kawan yang tu kan dia mau terus, mana dia? Jangan dia. Boleh lah sedek. So we are going to do the example number 7, part 1. The function f of x is equals to 1 and it is given as x is in between 0 and 5.
we are asking to find the finite Fourier cosine and finite Fourier sine transform. So let's do the finite Fourier cosine transform first. Finite Okay, let's recall the expression. If we are asking to find the finite Fourier cosine transform of the function f, we can use the notation f hat Cp. So this is equals to integration from 0 to L f of x cosine p phi x over L d x. So here in this example we have identified the value of L is equals to 5. So we can substitute L in here and here by this value 5. And the function f of x, this function f of x is equals to 1. So you need to substitute f of x by 1 here. So let's rewrite the expression according to the given problem. So we can write f hat Cp is equals to integration from 0 to 5 1 cos p phi x over L is 5 dx, and we can see that this phi to this phi cancel out. No? So what is the remaining then? We can rewrite this is equals to from 0 to 5 1 times something is, we can keep it as it is. So we can write cos px dx. So then we have to integrate cosine of px with respect to variable x from 0 to 5. What is the integration of cos px? It is sine px over p, and then we need to substitute the upper and lower limit. So we will obtain the answer. Let's keep this 1 over p out. Sine p phi minus sine p times 0 is 0. And we know that sine 0. What is the value of sine 0? This is equals to 0. What about sine p phi? For any value of p, this sine p phi is equal to 0. Because we recall, I hope you can remember that sine n phi is equals to 0 for every n. So we are using that expression here, n is equals to p, then this is equals to 0. So we will obtain this is equals to 1 over p times 0 minus 0. So the answer should be 0. So we have obtained the finite Fourier cosine transform of the function f is equals to 0. Does anyone obtain this answer by yourself? So let's do the next part. The second part, we are asking to find the finite Okay, let's recall the expression. So we are asking to find the finite Fourier cosine transform. F hat S P is equals to
integration from 0 to L f of x sin p phi x over L dx. So here also we have identified the value of L is equals to phi and our f of x is equals to 1. So let's substitute these two. F hat sp is equals to integration from 0 to phi 1 sin p phi x over our L is again phi dx, and we can see that this phi to phi cancel out. So the remaining is this is equals to from 0 to phi 1 times something is the same thing sin px dx. So you have to integrate sin px with respect to variable x from 0 to 5. So what is the integration of sin px? It is minus cosine of px over p, and we need to substitute lower and upper limit. So we can bring this minus 1 over p out. So let's substitute phi and 0 for x in this cos px. So the first one is cos p phi minus cos 0. What is the value of cosine 0? This is equals to 1. So we can write this as minus 1 over p cosine of p phi minus 1. So if we multiply this entire expression by this minus 1, we will obtain the answer as 1 over p. If we multiply minus times this one, it is minus. Again minus times this one, it becomes plus. So 1 minus cosine of p phi. This should be the answer. Okay, let's do one more example. May integration by parts වලින් එකක් හරි කරන්න එපා නේද? ඔන්න මේක විතරක් ඇති. මෙහෙමයි. exam එකට මේ වගේ ගානක් දුන්නොත් don't expect me to provide the same problem. සමහර විට මෙතන එක නැතුව වෙන ඉලක්කමක් එන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට හදන්න දැනගන්න ඕනේ. එකේ උත්තරේ ලියන්න එපා වෙන ඉලක්කමක් දීලා තිබුණොත්. Constant එකක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ? So let's just assume that this is when the function f of x is given. මොකද්ද? මේකත් හදමු. හැබැයි එහෙම කරන්න. So let's see if we, it is provided fx is a constant and here it's provided as a k is a constant, and then x is varies in between 0 and let's see another constant. So let's see if we are asking to find the finite Fourier cosine transform of the function f of x. How to find this? So here what is the value of L? Value of L is equals to A and our f of x is equals to k. So we can write the expression from integration from 0 to L is here A and our f of x is k times cosine of anything p phi x over A dx. Okay,
So then, if we are asking to find the finite Fourier sine transform, then also a k time sine p phi x over a dx. So just practice with this type of problem when the value of k is equal to something and value of a is equals to something. Yani k ට මොකක් හරි value එකක් දාගන්න a ට මොකක් හරි value උදාහරණයක් විදිහට k is equals to 5 and a is equals to 3. Then substitute those two and solve the problem. So if you are able to solve that type of problem, then you can face the question in the exam as well. අතර මට ඔයගොල්ලෝ exam එකට නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. concept එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. වෙන්නේ ඒක නෙමෙයිනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ අරමුණේ තියෙන විභාගේ පාස් වෙන එක විතරනේ. නේ? ඇත්ත ඒකනේ. කාට කියන්නද මේවා? කමට යෝග අමාරු එක්සැම්පල් එකක් කරමුද? ඕනේ නෑනේ. නේ මම මේක කරන්න කියලා බැලුවේ. මේක ලේසි. So මේක homework එකකට දෙන්න. Try to do this one as a homework. Example number 7, part 4. Oh no, I will give this as a take home. I will add this problem into the take home assignment. Then you have to do it. Okay, so let's do one more. The inversion formula also. So this is the example number 8. This is related with so you are asking to find the finite Fourier sine transform and you are asking to find the function f of x and its finite Fourier sine transform is given. So you are asking to find f of x. So you are asking to find f of x and its finite Fourier sine transform is given. So let's write down the question. Is it question number 8? Question number 8. The finite Fourier sine transform is given. So it is equals to 2 pi over p to the power 3 minus 1 to the power p minus 1. Minus 1 to the power p minus 1. So this is the finite Fourier sine transform of the function f of x. And then you are asking to find what is the function f of x. So go back, what is the expression that we need to use? Is it expression number 1, 2, 3 or 4? 3? 3 So what is the suitable formula to find the answer for this problem? We have to use expression number 4. So let's recall the expression. Expression number 4 is f of x is equals to what is it? 2 over expression number 4. 2 over L summation from p is equals to 1 to infinity f hat sp sine p phi x over L. So let's go back with this problem. It is the finite Fourier sine transform is provided in this way, and the value of p is given as p is starting from 1 to up to infinity, and this one x is varies from 0 to 5. So this is also important detail for this problem. X is varies from 0 to 5.
So by using this one, we can identify the value of L. So what should be the value of L here for this example? L is equals to 5 and we have our F hat SP. So let's substitute those values in the formula number 4. So we can write our f of x is equals to 2 over 5 summation p is equals to 1 to infinity f hat sp. F hat sp means this entire expression. So 2 5 over p to the power 3 minus 1 to the power p minus 1 and then sine p 5 x over 5. So here we can see that we can cancel this 5 to 5. Okay, so let's see. Let's go back. Let's see. Look at this expression. The term after this summation symbol. මෙතන තියෙනවා 2 5 over p to the power 3 minus 1 to the power p minus 1 sin px. මෙන්න මෙතන මේ summation sign එකේ summation කියන්නේ එකතුවක්නේ. summation sign එකෙන් කියන්නේ මේක p is equals to එකේ ඉඳන් p is equals to infinity වෙනකල් terms ටිකේ එකතුව තමයි අපි මේ combine කරලා එක term එකක් විදිහට ලියලා තියෙන්නේ මේ summation notation එක use කරලා. දැන් මෙතනදී මේකේ කියන්නේ p is equals to 1 වල ඉඳන් infinity වෙනකල්. ඒ කියන්නේ p value එක විතරයි මෙතන p values ටික තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකේ මේ තියෙන p අකුරක් ගෑවිලාවත් තියෙන term එකකට අපිට කිසිම වෙනසක් කරන්න බෑ. දැන් මෙතන තියෙනවා p to the power 3. ඒක අපි ඒ විදිහටම තියන්න ඕන. minus 1 to the power p minus 1. ඒකටත් මුකුත් කරන්න බෑ. මෙතනත් sin px. ඒකෙත් p එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ 2 5. මෙන්න මේ 2 5 කියන term එක p කියන එකේ independent. ඒ කියන්නේ p සම්බන්ධයක් 2 5 කියන එකට නැහැ. ඒක නිසා we can see that this 2 5 is a constant because it is independent from p. Then we can bring this 2 5 into the front. So we can write the expression again as 2 over 5 times 2 5 summation p is equals to 1 to infinity minus 1 to the power p minus 1 over p to the power 3 sin px. So then this 5 to this 5 cancel out. So we can obtain the answer as 2 times 2 is 4. F of x is equals to 4 times summation p is equals to 1 to infinity minus 1 to the power p minus 1 over p to the power 3 sin p sin p x. This is the answer. ඒක ලේසි නේද? ඒක ලේසි නේ? මොකද්ද? මෙතන 2 5 යට මේක එළියට ආවේද? මේ 2 5 කියන එක දැන් මේ summation ලකුණෙන් කියන්නේ p සමාන 1 ඉඳන් අනන්තයට යනකල් terms එකතු කරනවා කියන්නේ. එතකොට p 1 වුණොත් මෙතන ඉන්නේ එක term එකක්. p 2 වුණොත් මේ යට ඉන්නේ වෙන එකක්. හැබැයි p වලගේ මොකක් වුණත් 2 5 කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා ඒක constant එක. ඒක p වලින් independent. p මත depend වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට ඒක එළියට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන 2 5 times p තිබ්බනම් ඒ p එක ඉතුරු කරලා 2 5 එළියට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි 2 5 to the power p වගේ තිබ්බනම් 5 to the power p වගේ තිබ්බනම් p වල value එක මත 5 ගේ power එක depend වෙනවා. එතකොට ගන්න බෑ. එතකොට දෙකේ ඉලක්කම විතර එළියට ගන්න පුළුවන්. Okay? Shall we do one more? You can do it as homework. So let's do one from the cosine one.
So example number 10. Here you are asking to find the function f of x and its finite Fourier cosine transform is given. So here we can see that, as I mentioned earlier, in this type of problem, the two data were provided. First one is f hat p c, finite Fourier cosine transform of p, and the next one is when p is equal to 0, f hat c 0. So because if we need to obtain the f of x, we need these two data. The formula consists of two parts. So what is the suitable formula here we need to use? 1, 2, 3 or 4? Is it 1, 2, 3 or 4? 1? It's 2. The inverse formula of finite Fourier cosine transform. So the finite Fourier cosine transform is given. We have to use this one too. We have to substitute these two things into that expression to obtain the answer. So let's do, this is example number 10 part 1. ඒ වගේ ගණන් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? ඔයගලන්ට පුළුවන් ගණන් වලින් දෙන්න එපා එක්සෑම් එකට. ඒක රිපීට් කරනවා මටමයි වදේ ඊට පස්සේ. FCF is given. So let's write the problem first. 1 over 2p 1 over 2p sine p5 over 2. ගණ ගහගෙන ඉන්න ආසයි දිනවද කොහෙද කට්ටියන්ට. අද මට තරහකින් ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ මම අවසන් එපා. හරිද? P is equals to, this is for P is equals to 1 2. අද ළමයි ඔයගොල්ලෝ එනවද FOE එකේ මොකක්ද එකක් තියෙනව නේද දවස? එනවද? පැදුරට එනවද? සල්ලි නෑ? ඔයගොල්ලෝ FOE එකේ වට එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බෑ ඉතින්. අපි මෙහෙ ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ උගන්වන්න. ඔයාලට හෝම් වැඩකටවත් එන්න බෑ. දෙන එකට ඔයාලා එහෙම දෙයක්වත් කරනවද කියන්නකෝ. ඒනවා කියන්නේ. ඉතින් අපි ටැලන්ට් ෂෝ එකට වතුර ගුරක්වත් දුන්නද නෑනේ. බොරු කතන්දර කියන්න එපා. ඈ? නේ පොයි එකට අරන් මොන කරමු. කේන්ති ගස්සන්න එපා. හරිද? Okay. අනිත් පොය හැරෙන්නේ කතාව කිව්වේ. So let's recall the formula. So here the inverse the finite Fourier cosine transform is provided. We are asking to find the respective function f of x. So we need to use the formula number what? Formula number 2 ne? So let's recall the formula number 2. F of x is equals to 1 over L f hat c 0 plus 2 over L summation p is equals to 1 to infinity. कोई thing f hat cp cosine p phi x over L. Okay. So now, in this problem, the first thing that we need to do is identify with the value of L. So what is the value of L? Here it is given as x is varies from 0 to 2 5. So L is equals to L is equals to 2 5. So then let's compare the example and our expression. In our expression, we have three unknowns. The first one is L and f hat c0 and f hat cp, and then we have identified the L is equals to 2 5. Then f hat cp. So in this FCF is the expression for f hat cp, and it is given as when p is equals to
0, f hat Cp is equals to this one. So that means f hat C0 is this one. So we have to substitute f hat C0 by 5 over 4. And then next one, f hat Cp is this expression. From p is equals to 1 to, for the other values, this is the f hat p. So we have to substitute 1 over 2p sine p5 over 2 here. So let's obtain the answer. We can write f of x is equals to L is 2 5, 1 over 2 5 times 5 over 4 plus 2 over 2 5 summation from p is equals to 1 to infinity 1 over 2p sine p 5 over 2. This is the f hat Cp, and then we have to write the remaining thing. Cosine of p 5x over L is 2 5. So then let's consider the each term separately. So here we can see that 5 to 5 cancel out, and here මේ දෙකට මේ දෙක කැපිලා යනවා. මෙතන මේ 5 ට මේ 5 කැපිලා යනවා. Now let's see inside this term 2p sine p5 over 2. So now we are going to consider this entire term. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? මම මෙතන ඉන්න මගෙන් අහන්න. මොකද්ද? අවුල ඇත්තට මොකද්ද? කොතනින්ද මේක? ගාන දීලා තියෙනවනේ. දැන් ගාන දීලා තියෙනවනේ මෙතන මේ p බිඳුව වෙනව නම් මේක. එතකොට මේ p බිඳුව වෙන එකනේ මෙතනට එන්නේ. p අනිත් values වලට මේ expression. f hat, as I mentioned earlier, f hat c0 කියන්නේ f hat p when p is equals to 0. තමයි මේක තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. So then let's consider this entire expression. So here we can see that there is p here and there is another p here. Here මෙතනත් p එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ cosine px over 2 කියන එක p මත depend වෙනවා. p එක වුණාම එකක්, p දෙක වුණාම තව එකක්, p තුන වුණාම තව එකක්. එතකොට අපිට ඒකට මුකුත් කරන්න බෑ. sin වලට sin p5 over 2 ඒත් p මත depend වෙනවා. p එක වුණාම sin 5 over 2, p දෙක වුණාම sin 25 over 2, sin p තුන වුණාම sin 35 over 2. So එතන p මත depend වෙනවා. මෙතන ගත්තොත් 1 over 2p. මේකේ 1 over 2 කියන එකේ මෙන්න මේ දෙකේ ඉලක්කම p මත depend වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි p කියන එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපිට ඕන නම් මේ දෙක p මත depend වෙන්නේ නැති හින්දා මේක එළියට දාන්න පුළුවන්. නේ? මෙතන දැන් 1 over 2p කියන එකෙන් දෙක එළියට අරගෙන 1 over p විතරක් අපිට ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 1 over 2p කියන entire expression එකම එළියට ගන්න බෑ. p කියන එක p මත p ගේ value එක ගන්නවා 1 over 2p කියන සම්පූර්ණ expression එක depend වෙන හින්දා. ඒතකොට දෙක විතරයි එළියට ගන්න පුළුවන්. So then we can obtain the answer as මෙතන 1 over 8 plus මෙතනින් මේ දෙක එළියට ආපුවම ඉතුරු වෙනවා 1 over 2 5 summation p is equals to 1 to infinity sin 1 over p එකක් ඉතුරු වුණානේ 1 over p sin p5 over 2 cosine px over 2. හරිද? Okay.
හරිනේ ඒ වගේ ගණන් හදාගන්න පුළුවන් වෙයිනේ. So there are some more. There is another example here. That it is the last one. So try to do this as a homework. So I will provide this as a take-home assignment. I will provide all the remaining example in the take-home assignment. Okay. So with that, the theories that we are supposed to discuss under this chapter is finished. Another lecture given. So let's discuss some examples how to how to obtain the Fourier transform and Fourier sine, Fourier cosine and Fourier transform using the table. So first, you have to be familiar with these tables. So here, not just like Fourier Laplace transform, here we are going to deal with 3 tables. The first table is for Fourier cosine transform, and the second one is for Fourier sine transform, and the third one is for Fourier transform. So the first thing that you have to do is you have to be careful to choose what is the suitable table for the respective question. So problem එකේ හොයන්න දීලා තියෙන Fourier sine transform න මුලින් Fourier cosine තිබ්බා කියලා ඒ table එකේ උත්තරය අරගෙන බෑ. හරිද? So you have to be careful when you are solving a problem. That means you have to select the suitable table for the relevant problem. So let's see. I will explain how to do some examples. අරකෙම ලියලා කරන්න ඕනද? ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? මේක මෙහෙම ලියන්න. මේ කියන්නේ මේකෙම ලියන්නත් නැත්නම් ආයෙ අර අපසට ගිහින් ලියන්න ඕනද? එහෙම ලියන්න බෑනේ. මේක ලියන්න. ඔයාලා පොතේ ලියා ගන්න. ටේබල් එක මම අප්ලෝඩ් කරලා නේ තියෙන්නේ. LMS දාලා තියෙන්නේ. Okay. So let's see. So first we are going to discuss about the problems from Fourier cosine transform. So let's see, we have a problem. As an example, we have a problem. F of x is given as it is 1 and 0, and it is 1 if x is varies from 0 to, let's see, 3. And then it is 0 otherwise. So if we have to draw the graph of this function, how to draw? It is f of x is equals to 1 from 0 to 3, and it is 0 otherwise. So this is the graph of the function. And then if we are asking to find the Fourier cosine transform of this function f, Fourier cosine transform of this function එක ලියුවම පේන්නේ නැනේ. එහා පැත්තට ගිහින් ලියමු. So let's consider the first example. We are going to consider f of x is equals to 1 and 0. And here this is happen when x is varies from 0 to 3 and otherwise. So if you are asking to draw the graph of the function, so we have to consider this is our f of x axis and this is x axis. And the value of the function is equals to 1 when the value of x is from 0 to
3 and it is 0 for all other cases. So this is the graph of the function. And if we are asking to find the Fourier cosine transform of this function, so let's see how to use the table. So I will go back with the table here. If we have a function, we are going to consider a function when it is equals to 1 if the value of x is varies from 0 to 3 and it is 0 otherwise. So we have to check whether are there any function Laplace transform වල කරා වගේ අපිට දීලා තියෙන function එක වගේ function එකක් table එකේ තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතන මේ පළවෙනි එක බලපුවාම ඒකේ තියෙනවා f of x is equals to 1 if x is in between 0 and a and it is 0 otherwise. හැබැයි අපේ problem එකේ තියෙන්නේ x is in between 0 and 3. So if we compare this one with this one, we can see that a is equals to 3 වුණොත් මේකයි අපේ ප්‍රශ්නේ සමානයි. නේ? නේද? මෙතන value එක a වෙනතුව මෙතන 3 කියලා තිබුණා නම් ඒක අපේ ප්‍රශ්නේමනේ. So the respective Fourier cosine transform කියන එක ඒකට ඉස්සරහින් තියෙන Fourier cosine transform එක හැබැයි a ගේ value එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? අපේ ගානේ හැටියට a ගේ value එක 3 නිසා මේ expression එකෙත් a ගේ value එක 3 වෙන්න ඕනේ. So what should be the answer then? Answer should be square root of 2 over 5 sine 3w over w. Sine 3w over w. Is it clear? So then let's check the Fourier sine transform. අපිට තියෙනවා ඒ අපේ function එකම. So we are asking to find this is the Fourier cosine transform and then we are asking to find the Fourier sine transform as well. So then we have to go through with the Fourier sine transform table. In this table මේකෙදිත් බලන්න ඕනේ අපේ තියෙන function එකට සමාන මොකක් හරි function එකක් තියෙනවද? දැන් මෙතනදී බලපුවාම මේ function එක තියෙනවා හැබැයි value of a අපේ ගානේ 3යි. නේ? අපේ ගානට මේ function එක සමාන වෙන්නේ මෙතන a නැතුව මෙතන 3 කියලා තිබුණාන්නේ. එතකොට value of a වෙන්නේ a ගේ value එක වෙන්නේ 3යි. So then in our answer should be this one, but we have to replace the value of a by 3. So what is the Fourier cosine transform then? So Fourier sine transform. Again, square root of 2 over 5 1 minus cos 3w over w. So this is the Fourier cosine transform. Sorry, sine transform. Okay, so let's see if we are asking to find the Fourier transform of that one. If we are asking to find the Fourier transform, we have our function f of x. It is equals to 1 if x is varies from 0 to 3. Huh? It is 0 otherwise. Make fx කියන එක එක වෙනවා x is varies from 0 to 3 and it is equals to 0 otherwise. So let's see, are there any function of this formula? මේකේ තියෙනවා fx එක වෙනකොට මෙහෙම තියෙන එක සහ බිඳුව වෙන functions දෙකක්. මේක තියෙනවා first formula and the second formula. So what is the suitable formula for this example? 1 or 2?
1 or 2? Is it 1 or 2? 2. Then why? In the expression 1, x is where when f of x is equals to 1, it happens when x is varies from minus b to minus b. So if we have a problem like x is varies from minus 3 to plus 3, then we can use the formula number 1. But in the problem, in our problem, it is given as x is varies from 0 to 3. The values are not same. So we can identify if the b is equals to 0 and c is equals to 3, then this expression is similar with our problem. Ne? Yes or no? So then, to obtain the answer, we need to substitute b is equal to 0 and c is equal to 3 in this expression. So we will obtain the answer as e to the power minus I, b is equal to 0, w minus e to the power minus I, and c is equals to 3 w over I w times square root of 2 5. Then මෙතන එනවා e to the power I w I 0 w. මොකක්ද දෙන්නේ මේ ටිකේ product එක ඔක්කොම? e to the power 0. e to the power 0 කියන්නේ කීයද? ඕනෙම ඉලක්කමක බිඳුව වෙනි බලය. It's 1. So we can write the answer as 1 minus e to the power minus 3iw over iw square root of 2 5. So this should be the Fourier transform of this function. Huh? වැරදි? කොයි එකද? ඒ Fourier cosine උයි sine උයිනේ කලින් දෙකක් හැදුවේ. tables තුනෙන්ම එක function එකකට ගන්න හැටි මම මේ කියලා දුන්නේ. මුලින්ම හැදුවේ Fourier cosine එක. ඊට පස්සේ Fourier sine එක, මේ Fourier transform එක. තුනක්නේ. උෂානිගෙන් මම ওই වගේ ප්‍රශ්නයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So let's do one more. වෙලාව තියෙනවා. තව ඒසි එකක්. Okay, let's see this one. If we have a function like e to the power ax, ඉලක්කම මොකක්ද කියන්නේ? අපි minus value එකක් එන්න හදමු. මෙතන තියෙනවා නම් function එකක් e to the power 4x. So we are asking to find the Fourier cosine and Fourier sine transform of e to the power 4x. මෙහෙම එකක් තිබුණොත් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ වගේ function එකක් මේ පැත්තේ තියෙනවද කියලා බලනවා. මෙතන තියෙනවා e to the power නෑ මේක ගන්න බෑ minus 4x කියලා ගමු. A should be greater than c to the e to the power minus 4x. e to the power minus ax තියෙන්නේ අපි මෙතන ගන්නේ අපේ ෆන්ක්ෂන් එක e to the power minus 4x. එතකොට a ගේ වැලියු එක වෙන්නේ 4යි. So if you are asking to find the Fourier cosine transform of e to the power minus 4x, then what should be the answer? We have to consider the Fourier cosine transform of the e to the power minus ax. This is this one, but we have to find e to the power minus 4x. So what should be the answer then? We have to replace all the a terms in this expression by 4. So our answer should be
square root of 2 over 5, 4 over 4 to the power 2 plus w to the power 2. In this way, you can obtain the Fourier cosine transform of e to the power minus 4x. Consider this one, e to the power minus 4x, and we are asking to find the Fourier sine transform of e to the power minus 4x. So here also we need to consider this one, and the respective transform is this one. Since our a is equals to 4, you can obtain the answer by substituting a by 4. So the answer is w over 16 plus w square. This is the Fourier sine. Right? This is the table of Fourier sine transform. ඉස්සරලා එකේ තිබුණේ 4 over this thing, here w over that thing, but in the new, that means we are going to consider a function of multiple variable. ඒ කියන්නේ more than one variable. අපි consider මෙච්චර කල් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ function වල variable එකක් තියෙනවා විතරයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ variable එකට වඩා තියෙන function. උදාහරණයක් විදිහට ලිව්වොත් අපි මේ function එකක් ලියනවා function of f of x and y. So මේ function එකේ variable එකක් විදිහට මෙහෙම x squared වගේ terms තියෙන්නත් පුළුවන්. y squared වගේ terms තියෙන්නත් පුළුවන්. 2xy වගේ terms තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට 3x squared y වගේ ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට තව වෙන y to the power 3 and constant. ඒ කියන්නේ මේ අපි අලුතෙන් කතා කරන්න යන functions වල variables දෙකක් තියෙනවා. ඒකේතකොට ඒක power එකක් විදියට හරි product terms වල product එකක් හරි විදියටත් තියෙන්න පුළුවන්. So we call this type of function as function of two variable, function of multiple variable, function of two variable කියන වචන use කරමු. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ how to differentiate function of two variable. So we call this concept as the partial differentiation. ඔය නිදාගෙන ඉන්න අය නැගිටලා කියන දේවල් අහගන්න. Now we are going to discuss how to find the derivatives of function of multiple variable. මේකෙදී අපි use කරන notation එක එන්න මේ notation එක කියනවා DABA. DABA කියලා තමයි notation එකට කියන්නේ. DABA over DABA x. ඉස්සෙල්ලා අපි පාවිච්චි කරේ d over dx නේ. d over dx කියන එක represent කරන්නේ derivatives වලට. මෙතනදී අපි use කරන්නේ DABA කියන notation එක. DABA over DABA x කියන එකෙන් අදහස වෙන්නේ partial differentiation with respect to variable x. d over dx කියන්නේ differentiation with respect to x නා. So මේකෙදි කියන්නේ partial derivative with respect to x. So we are going to consider, we are going to find DABA x over, sorry, DABA f over DABA x. මේ අපි function of two variable කියන එක partial derivative එක හොයන්න යන්නේ x විෂයෙන්, subject with respect to variable x. So මේකෙදිත් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේක DABA over DABA x වතාවක් මේ සම්පූර්ණ expression එක. y squared 2xy. මේ පළවෙනි example එකෙන් මේක මේව කරගන්න බලන්න ආයි පාරක් කියලා දෙන්න වෙලාව නැහැ. y to the power 3 plus 5. හරිද? දැන් කලින් example එකේ වගේම මේකත් අපිට partial derivatives linear වෙන හින්දා අපිට කඩන්න පුළුවන්. DABA over DABA x, x squared, DABA over DABA x, y squared, DABA over DABA x, 2xy plus DABA over DABA x, 3x squared y plus DABA over DABA x, y to the power 3 plus DABA over DABA x, 5. Then make a partial differentiation with respect to variable x.
එතකොට හැබැයි අපේ ඔරිජිනල් ෆන්ක්ෂන් එකේ x වලට අමතරව තව වේරියබල් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ වේරියබල් එක? මොකක්ද ඒ වේරියබල් එක? y. එතකොට දැන් when we are finding partial derivatives කියන්නේ අපි හොයන්නේ partial derivative එක හොයන්නේ x with respect to variable x නම් we assume y as a constant. මේ variable y කියන එකත් constant එකක් කියලා හිතලා differentiate කරනවා sub with respect to variable x. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ partial derivative of the function with respect to variable x කියලා. දැන් හදාගෙන යමු. දැන් අපි හොයන්නේ partial derivative of the function f with respect to variable x. මෙතන partial derivative of the function x squared with respect to x. මෙතනදී තියෙන්නේ x squared කියන term එක ඇතුලේ තියෙන්නේ x විතරයි. එතකොට මෙතනදී x විතරක් තියෙන term එකක් ඉඳන් අපිට normal derivative එක use කරන්න පුළුවන්. මෙතන මොකක්ද x squared ගේ derivative එක? It is 2x plus මෙතන y squared. y squared කියන එක x terms නැහැ. හැබැයි අපි මෙතන උපකල්පනය කරනවා y කියන්නේ constant එකක් කියලා. එතකොට constant එක දෙවෙනි බලය කියන්නේ තව constant එකක්. එතකොට අපි derivative එක බලනවා constant එක with respect to variable x. What should be the derivative? Constant එක derivative එක මොකද්ද? 0. එතකොට මෙතන y squared වෙනුවට එන්නේ 0. තේරුණාද? y කියන එක අපි constant එකක් කියලා උපකල්පනය කරලා තමයි හදන්නේ. ඊළඟට next term එකට මෙතන තියෙනවා 2xy with respect to x. Here since there is a y term we are assuming y is a constant. So මෙතන දෙක කොහොමත් constant එකක්. අපි y කියන එකත් constant එකක් කියලා assume කරන හින්දා 2y කියන සම්පූර්ණ ප්‍රවේශයකම constant එකක් වෙනවා. එතකොට constant එකක් වතාවක් x. මේක constant එකක් හින්දා අපිට 2y කියන එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු වෙනවා dou over dou by x x. මොකක්ද එතකොට මේකේ උත්තරේ? Partial derivative of x with respect to x. It is 1. How about this one? මෙතන 3x squared y. y කියන එක අපි හිතන්නේ constant එකක් කියලා. එතකොට 3 constant එකක් y constant එකක්. We can bring 3y out. The remaining is dou over dou by x to the power 2. So this is equals to make a 2x venom. How about this? Y to the power 3. Y is a constant. Y to the power 3 is also constant. So constant take a derivative එක 0. මෙතන පහත් constant එක just 0. So what should be the answer then? We have here 2x plus 2y times 1 and here 3y times 2x plus 6xy. This should be the partial differentiation of the given function with respect to variable x. Is it clear to everyone? තේරුණාද කියන කෙනා නැත උසන්න? තේරුණේ? තව කවුද ඉන්නේ? තේරුණේ? කොතනින්ද තේරෙන්නේ නැත්තේ? Okay, let's do the other one. So, may අපි හෙව්වේ partial derivative of the function f with respect to variable x. So now we are going to do the same thing, the partial derivative of f with respect to variable y. So to find this partial derivative of x, partial derivative of the function f with respect to variable y, we are assuming the variable මෙතන with respect to y නේ අපි differentiate කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා ඉතුරු variable එක වෙන්නේ x. අපි assume කරනවා x as a constant. එතකොට we can write the expression java f over java y is equals to මට මතක නැහැ function එක නැති එක නේද අපි ගත්තේ. දැන් තියෙනද ඔයගොල්ලෝ function එක කියන්නකෝ java over java y x squared plus y squared plus 2xy plus 3xy squared plus y to the power 3 නේද? x squared
x squared y ne tibbe x squared y to the power 3 plus 5 x squared y to the power 3 plus 5. So this is the function that we have. So then since the differentiation is a linear function, we can separate each term. Dabba over dabba y x squared plus dabba over dabba y squared plus dabba over dabba y 2xy plus dabba over dabba y 3x squared y plus dabba over dabba y to the power 3 plus dabba over dabba y 5. Okay. So now we are going to differentiate this function with respect to variable y by assuming the variable x is a constant. So let's start from the first term here. The first function is x to the power 2. Since x is a constant, x to the power 2 is also a constant. So constant එක derivative එක මොකක්ද? අපි x කියන එක constant නියතයක් කියලා උපකල්පනය කරනවා. එතකොට constant එක දෙවෙනි බලයක් constant එකක්මයි. constant එක derivative එක මොන with respect to මොන variable ගත්තත් constant එක derivative එක 0. So එතකොට මෙතන x කියන එක constant එකක් කියලා assume කරන හින්දා first term එක 0 වෙනවා. How about the second one? Plus මෙතන තියෙන function එක y square and we have to differentiate with this with respect to variable y. එතකොට මොකක්ද උත්තරේ වෙන්නේ? මෙතන x කියන එක නෑ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේකේ differentiate derivative එක වෙන්නේ 2y. So then this one here we have to consider 2xy. We are differentiating this with respect to variable y. ඒ කියන්නේ x කියන එක අපි constant එකක් කියලා assume කරනවා. So දෙක කියන එක constant එකක්, x කියන එකක් constant එකක්, 2x කියන සම්පූර්ණ එකම constant එකක්. So we can bring that out. 2x times dabba over dabba y. Partial derivative of y with respect to y. මේක මොකද වෙන්නේ? This is equals to derivative of y with respect to y වගේ තමයි. එතකොට ඒක එකයි. Next term 3x squared y. මෙතන 3 කියන එක constant එකක්. අපි x කියන එක constant එකක් කියලා assume කරන හින්දා x squared කියන එකත් constant එකක් වෙනවා. So we can bring 3x squared out. The remaining is dabba over dabba y. එතකොට y කියන එක with respect to y. ඒක again 1 වෙනවා. Next one. ඔක්කොම term ටික උඩ තිබ්බ trace එක. ඊළඟට මෙතන y to the power 3. y to the power 3 with respect to y. ඒකේ x terms නෑ, constant terms නෑ. නිකම්ම අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? 3y to the power 2. මෙතන constant එකේ constant එක මොන variable එකට with respect to ගත්තත් 0. So our answer is the partial derivative of f with respect to y is equals to 2y plus 2x times 1 plus 3x squared plus 3y squared. Is it clear now? Yes or no? තේරුණාද? තේරුණා? නෑ? චුට්ටක්. So let's do one more example. මේක හදන්න බලන්න තනියම. So if we have a function of two variable f of x and y. So let's see, this is equals to 2x to the power 3 plus 5xy squared plus y to the power 2 minus 3y plus 2. So you have to find the partial derivative of this function with respect to variable x and the partial derivative of this function with respect to variable y.
constant එක තීරණය කරන්නේ මේක අපි මෙතන යනවා x ගත්තා මේක එතන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ x ගන්න ඕනේ. constant මේක කියලා හිතාගන්න. නෑ අපි with respect to x නම් derivative එක හොයන්නේ x නොවන ඉතුරු variable එක තමයි constant එකක් වෙන්නේ. with respect to partial derivative එක හොයන්නේ with respect to variable y නම් y නොවන අනිත් variable එක තමයි constant එක වෙන්නේ. කලින් එක ඔයාලා මේකේ රේච් එකම next එකක් තියෙනවද? හෂිනි මෙන්නද? හෂිනි මෙන්නට නටන්න කියන්නේ. මට උදේ විනාඩි පැය භාගයක් පරක් කළා මම තව විනාඩි 10ක් උගන්වනවා. මං කිව්වා කියලා කියන්නේ නටන්න කිව්වා කියන්නේ. ඈ? කියන්නේ කාටද තියෙන්නේ? අය දී ඉඳගෙන ඉන්නවනේ කීයට හරි මං ඉවර වෙනකොට ලබන්නේ ඈ? ඒක නෑ ඉඳගෙන ඉන්න විසිට ඉන්නේ අවුලක් විසිට කර කර ඉන්නද? Okay, let's do this example. Okay, so first we are going to find the partial derivative of this function with respect to x. To find the partial derivative of this function with respect to x. Okay, let's give a chance to one of your friend. කවුද තිසරු? එන්න හදන්න ගන්න. හදලා ඉවරින් ඉඳන් කතා කරන්න එන්න. බෝඩ් එක හදන්න ගන්න ඇවිල්ලා. එන්න. මම කේන්ති ගස්සන්න එපා එන්න. ඇවිල්ලා බෝඩ් එක ගන්න හදන්න. එන්න. එන්න මොනවද කතා කර කර ඉන්නේ? assignment එක මොනවද නැගිටින්න උත්තර දෙන්න මම ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔයා නැගිටලා උත්තර දෙන්න යන ගන්නවා නැගිටින්න මොකද්ද කතා කරගෙන ඉදී ස්ටෙප් එක මොකටද දැන් මන්තිය වෙන වෙන කරන්න බෑ ඇවිල්ලා ගන්න දැන් එන්න අනිත් අය උදව් කර එන්න නැගිටලා ඉන්න කියන දේ අහන්න ලියන්න පෑනක් නැද්ද තියෙනවා එන්න අනිත් අය වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා එන්න අනිත් අය උදව් කරන්න යට ගන්න හදන්න එන්න තව එක සැරයි කියන්නේ ගන්න ලියන්න ඉතින් ගන්න මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නැතුව වෙන්නේ අනිත් අය උදව් කරන්න යට උත්තර ලියන්න මම ඒක බලන්න මේකේ ලියන්න නැත්නම් සූර්ය වලමයි ඔය බෝඩ් එක පේන්නේ නැහනේ help him to do this problem ඔය ස්ටෙප් එක ඉල්ල පෙතනට තෝරන එන්න කියලා තනියම කරන්න බෑ නේ ඒ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ලියන්න කිව්වා ප්‍රශ්නේ නම් මට මෙතනමයි මට ලියලා ගිහින් බෝඩ් එකේ දැන් මම කියලා දුන්නා හදන්න ගන්න. හදන්න. ඉතින් උදව් කරන්න අනිත් කට්ටිය. ස්ටේපර් එක දුන්නේ කෙනා කොයි කෙනාද? හැංගෙන්නේ. නම් මතක නැහැ. ඔයා තමයි ඔයා එන්නේ. ඔය කුසල් පිටිපස්සේ කරලා හැංගිලා ඉන්න ඔය රතු පාට හෙල්මට් එක ගන්න දෙවෙනියෙන් ඉන්නේ කෙනා පිටිපස්සේ ඉන්න. චිරාන් නේද? නෑ. හිරුෂ කියන්නේ යාද? ගාන ෆෝන් එකේ බලන්න මොනවද? හදන්න උදව් කරන්න අනිත් අය. දාබා කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න.
ඉගෙන කලින් ගාන හදලා නැහැනේ. දාපු වගේ. මෙරුව දාපු වගේ. ඔතෙන් චූට් එකක් ගන්න දාපු එක. දැන් දාපු වගේ. ඕකේ ළමයි ඔන්න ප්‍රවාසක ඇති තනින් හදාගන්න. මේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමනම් so that's all. නෑ ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න උවමනාවක් නැත්නම් මට තාට උගන්නන්න උවමනාවක් නැහැ. let's stop the session.